శ్రీ స్టడీ సర్కిల్. డైలీ యూస్ స్మాల్ సెంటెన్సెస్. నాకు తల తిరుగుతుంది. మై హెడ్ ఈజ్ స్పిన్నింగ్. మై హెడ్ ఈజ్ స్పిన్నింగ్. నా గొంతు నొప్పిగా ఉంది. ఐ హ్యావ్ ఏ సోర్ థ్రోట్. ఐ హ్యావ్ ఏ సోర్ థ్రోట్. నీ అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయా? డిడ్ యూ గెట్ మనీ ఇన్ యువర్ అకౌంట్? డిడ్ యూ గెట్ మనీ ఇన్ యువర్ అకౌంట్? ఇది బరువుగా ఉందా? ఈజ్ ఇట్ హెవీ? ఈజ్ ఇట్ హెవీ? నువ్వు ఏం చేశావో అందరికీ తెలుసు. ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. పెళ్ళయ్యాక అతను చాలా మారాడు. హీ చేంజ్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. హీ చేంజ్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. ఇంత త్వరగా ఎలా అవుతుంది? హౌ క్యాన్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో సూన్? హౌ క్యాన్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో సూన్? ఫోటోలో వేరేలాగా ఉంది. ఇట్ లుక్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫోటో. ఇట్ లుక్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫోటో. నువ్వు చెప్పింది వినకుండా మాట్లాడకు. డోంట్ టాక్ వితౌట్ లిజనింగ్ టు మీ. డోంట్ టాక్ వితౌట్ లిజనింగ్ టు మీ. ఎక్కువగా ఊహించుకోకు. డోంట్ ఇమాజిన్ టూ మచ్. డోంట్ ఇమాజిన్ టూ మచ్. అతను నాతో పోటీ పడలేదు. ఈ కెనాట్ కాంపీట్ విత్ మీ. ఈ కెనాట్ కాంపీట్ విత్ మీ. ఫంక్షన్ ఇంకా మొదలవ్వలేదు. ద ఫంక్షన్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ స్టార్టెడ్. ద ఫంక్షన్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ స్టార్టెడ్. అసలు నీకు మానవత్వం ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ హ్యుమానిటీ అట్ ఆల్? డూ యూ హ్యావ్ హ్యుమానిటీ అట్ ఆల్? కాలేజీకి వెళ్ళి 2 వారాలు అయ్యింది. ఇట్స్ బీన్ 2 వీక్స్ సిన్స్ ఐ వెంట్ టు కాలేజ్. ఇట్స్ బీన్ 2 వీక్స్ సిన్స్ ఐ వెంట్ టు కాలేజ్. నీ తెలివి నా దగ్గర చూపించకు. డోంట్ షో మీ యువర్ విట్స్. డోంట్ షో మీ యువర్ విట్స్. ఆ రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు. ద డే ఈజ్ నాట్ సో ఫార్. ద డే ఈజ్ నాట్ సో ఫార్. ఈ పరిస్థితిలో అవసరమా? ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ ఇన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్? ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ ఇన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్? నువ్వు చికెన్ వండితే బాగుండేది. ఇట్ కుడ్ బి బెటర్ ఇఫ్ యూ కుక్డ్ చికెన్. ఇట్ కుడ్ బి బెటర్ ఇఫ్ యూ కుక్డ్ చికెన్. నువ్వు స్కూల్లో నేర్చుకుంటుంది ఇదేనా? ఈజ్ దిస్ వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద స్కూల్? ఈజ్ దిస్ వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద స్కూల్? నువ్వు షూ లేస్ కట్టుకోలేవా? కెనాట్ యూ టై యువర్ షూ లేస్? కెనాట్ యూ టై యువర్ షూ లేస్? నాకు తల తిరుగుతుంది. మై హెడ్ ఈజ్ స్పిన్నింగ్. మై హెడ్ ఈజ్ స్పిన్నింగ్. నా గొంతు నొప్పిగా ఉంది. ఐ హ్యావ్ ఏ సోర్ థ్రోట్. ఐ హ్యావ్ ఏ సోర్ థ్రోట్. నీ అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయా? డిడ్ యూ గెట్ మనీ ఇన్ యువర్ అకౌంట్? డిడ్ యూ గెట్ మనీ ఇన్ యువర్ అకౌంట్? ఇది బరువుగా ఉందా? ఈజ్ ఇట్ హెవీ? ఈజ్ ఇట్ హెవీ? నువ్వు ఏం చేశావో అందరికీ తెలుసు. ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. పెళ్ళయ్యాక అతను చాలా మారాడు. హీ చేంజ్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. హీ చేంజ్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్. ఇంత త్వరగా ఎలా అవుతుంది? హౌ క్యాన్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో సూన్? హౌ క్యాన్ ఇట్ హ్యాపెన్ సో సూన్? ఫోటోలో వేరేలాగా ఉంది. ఇట్ లుక్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫోటో. ఇట్ లుక్స్ డిఫరెంట్ ఇన్ ద ఫోటో. నువ్వు చెప్పింది వినకుండా మాట్లాడకు. డోంట్ టాక్ వితౌట్ లిజనింగ్ టు మీ. డోంట్ టాక్ వితౌట్ లిజనింగ్ టు మీ. ఎక్కువగా ఊహించుకోకు. డోంట్ ఇమాజిన్ టూ మచ్. డోంట్ ఇమాజిన్ టూ మచ్. అతను నాతో పోటీ పడలేదు. He cannot compete with me.
He cannot compete with me. ఫంక్షన్ ఇంకా మొదలవ్వలేదు. The function has not yet started. The function has not yet started. అసలు నీకు మానవత్వం ఉందా? Do you have humanity at all? Do you have humanity at all? కాలేజీకి వెళ్ళి 2 వారాలు అయ్యింది. It's been 2 weeks since I went to college. It's been 2 weeks since I went to college. నీ తెలివి నా దగ్గర చూపించకు. Don't show me your wits. Don't show me your wits. ఆ రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు. The day is not so far. The day is not so far. ఈ పరిస్థితిలో అవసరమా? Is it necessary in this situation? Is it necessary in this situation? నువ్వు చికెన్ వండితే బాగుండేది. It could be better if you cooked chicken. It could be better if you cooked chicken. నువ్వు స్కూల్లో నేర్చుకుంటుంది ఇదేనా? Is this what you are learning in the school? Is this what you are learning in the school? నువ్వు షూలేస్ కట్టుకోలేవా? Cannot you tie your shoelace? Cannot you tie your shoelace? Please like, share and subscribe. Sri Study Circle. Thanks for watching. Sri Study Circle. Daily use small sentences. ఈ ఉద్యోగం నువ్వు ఎందుకు చేయకూడదు? Why don't you do this job? Why don't you do this job? నువ్వు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళకూడదు? Why don't you go there? Why don't you go there? నువ్వు మాతో పాటు ఎందుకు రాకూడదు? Why don't you come along with us? Why don't you come along with us? పని అయిన వెంటనే నాకు ఫోన్ చేయి. Call me once the work is done. Call me once the work is done. పని ఎప్పుడైతే అప్పుడు ఫోన్ చేయి. Call me whenever the work is done. Call me whenever the work is done. దీని ధర ఎంత అవుతుంది? How much does it cost? How much does it cost? ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది? Where is it available? Where is it available? ఇది ఇక్కడ దొరుకుతుందా? Is it available here? Is it available here? పిచ్చిగా అరుస్తావేంటి? Why are you freaking out? Why are you freaking out? పనోళ్ళ మీద అరవకు. Don't yell workers. Don't yell workers. అతను పిసినారి. He is a miser. He is a miser. అతను పిసినారిలకే పిసినారి. He is so stingy. He is so stingy. ఈ పాప చాలా బాగుంది. This girl is so cute. This girl is so cute. ఇది చాలా పుల్లగా ఉంది. This is tangy. This is tangy. ఇది కొంచెం ఉప్పగా ఉంది. This is a little salty. This is a little salty. ఈ కూర చాలా చేదుగా ఉంది. This curry is really bitter. This curry is really bitter. ఈ మామిడి చాలా తీయగా ఉంది. This mango is so sweet. This mango is so sweet. ఈ కూర కొద్దిగా చప్పగా ఉంది. This curry is little bland. This curry is little bland. ఆ వంటకం చాలా కారంగా ఉంది. That dish was so spicy.
దట్ డిష్ వాజ్ సో స్పైసీ. నాకు తెలిసింది. ఐ కేమ్ టు నో. ఐ కేమ్ టు నో. ఈ ఉద్యోగం నువ్వు ఎందుకు చేయకూడదు? వై డోంట్ యూ డూ దిస్ జాబ్? వై డోంట్ యూ డూ దిస్ జాబ్? నువ్వు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళకూడదు? వై డోంట్ యూ గో దేర్? వై డోంట్ యూ గో దేర్? నువ్వు మాతో పాటు ఎందుకు రాకూడదు? వై డోంట్ యూ కమ్ అలాంగ్ విత్ అస్? వై డోంట్ యూ కమ్ అలాంగ్ విత్ అస్? పని అయిన వెంటనే నాకు ఫోన్ చేయి. కాల్ మీ వన్స్ ద వర్క్ ఈజ్ డన్. కాల్ మీ వన్స్ ద వర్క్ ఈజ్ డన్. పని ఎప్పుడైతే అప్పుడు ఫోన్ చేయి. కాల్ మీ వెన్ ఎవర్ ద వర్క్ ఈజ్ డన్. కాల్ మీ వెన్ ఎవర్ ద వర్క్ ఈజ్ డన్. దీని ధర ఎంత అవుతుంది? హౌ మచ్ డస్ ఇట్ కాస్ట్? హౌ మచ్ డస్ ఇట్ కాస్ట్? ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది? వేర్ ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్? వేర్ ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్? ఇది ఇక్కడ దొరుకుతుందా? ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్ హియర్? ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్ హియర్? పిచ్చిగా అరుస్తావేంటి? వై ఆర్ యూ ఫ్రీకింగ్ అవుట్? వై ఆర్ యూ ఫ్రీకింగ్ అవుట్? పనోళ్ల మీద అరవకు. డోంట్ యెల్ వర్కర్స్. డోంట్ యెల్ వర్కర్స్. అతను పిసినారి. హీ ఈజ్ ఏ మైసర్. హీ ఈజ్ ఏ మైసర్. అతను పిసినారిలకే పిసినారి. హీ ఈజ్ సో స్టింగీ. హీ ఈజ్ సో స్టింగీ. ఈ పాప చాలా బాగుంది. దిస్ గర్ల్ ఈజ్ సో క్యూట్. దిస్ గర్ల్ ఈజ్ సో క్యూట్. ఇది చాలా పుల్లగా ఉంది. దిస్ ఈజ్ ట్యాంగీ. దిస్ ఈజ్ ట్యాంగీ. ఇది కొంచెం ఉప్పగా ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఏ లిటిల్ సాల్టీ. దిస్ ఈజ్ ఏ లిటిల్ సాల్టీ. ఈ కూర చాలా చేదుగా ఉంది. దిస్ కర్రీ ఈజ్ రియల్లీ బిటర్. దిస్ కర్రీ ఈజ్ రియల్లీ బిటర్. ఈ మామిడి చాలా తీయగా ఉంది. దిస్ మ్యాంగో ఈజ్ సో స్వీట్. దిస్ మ్యాంగో ఈజ్ సో స్వీట్. ఈ కూర కొద్దిగా చప్పగా ఉంది. దిస్ కర్రీ ఈజ్ లిటిల్ బ్లాండ్. దిస్ కర్రీ ఈజ్ లిటిల్ బ్లాండ్. ఆ వంటకం చాలా కారంగా ఉంది. దట్ డిష్ వాజ్ సో స్పైసీ. దట్ డిష్ వాజ్ సో స్పైసీ. నాకు తెలిసింది. ఐ కేమ్ టు నో. ఐ కేమ్ టు నో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. శ్రీ స్టడీ సర్కిల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.